This call is now being recorded. Okay, good morning to all. So last class we are discussing about the different flow rules. That is Tresca and von Mises criteria. നമ്മളോട് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് yield stress criteria എന്ന് വെച്ചാൽ there are means which are the common or the mainly used yield stress criteria in the metal forming operations. അങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്. There are two types, that is Tresca and von Mises criteria. Otherwise, it can be asked like this: what are the two main flow rules used in metal forming operations? ഈ ഫ്ലോ റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രെസ്ക ഫ്ലോ റൂളും വോൺ മൈസിസ് ഫ്ലോ റൂളും ആണ്. കാരണം ഇവിടെ the flow represents the nothing but the flow of material, that is the deformation of material. So flow rules means Tresca criteria and the von Mises criteria. So up to the elastic limit we have the Hooke's law, or uh, the relation between the stress and strain is governed by the Hooke's law. But in the flow stress region or in the yielding region, that equation is not valid. So the relation is we have a flow curve equation. So based on that only the stress and strain will be related. So in the previous class we have gone through the different uh, mm, relations in Tresca and von Mises criteria. So after that we have gone through the comparison of Tresca and von Mises criteria. So in comparison important ആണ്. ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇത് കുറച്ചൊരു നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ടഫ് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടാവും, ബിക്കോസ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക്സിലൊക്കെ ഒന്നും നമ്മൾ പോകുന്നില്ല. ഡയറക്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ പറയുന്നു, റിലേഷൻ പറയുന്നത് മാത്രമാണ്. അതുപോലത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതെല്ലാം കുറച്ച് ബൈഹാർട്ട് ആക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. So here in comparison of these two criteria, Tresca and von Mises, there are 3-4 comparisons we have made. The first one is in under uniaxial tension conditions. Both these criteria will give the same result. ഒറ്റ യൂണിയാക്സിൽ ഒരാക്സിൽ മാത്രം ടെൻഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന റിസൾട്ട്സ്, സെയിം റിസൾട്ട്സ് ബോത്ത് ക്രൈറ്റീരിയ is giving. The state of stress for a balanced biaxial mode of deformation condition. Then also the both criteria exhibit the same results. But in the case of pure shear condition, using Tresca criteria, we will have the maximum shear equal to 0.5 sigma y. But in von Mises criteria, the value of the maximum shear stress will be 0.577 sigma y. That means the von Mises gives a better value for the maximum shear stress. That means there is a 15% difference between the values of the maximum shear obtained from these two criteria. So that is one difference. ഈ കമ്പാരിസണിൽ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. Next is the fourth one is a plane strain conditions. So what happens in a plane strain conditions? In the case of Tresca yield criteria, under plane strain condition also the stress required is still sigma y. So however in von Mises criteria, stress required is higher, that is 1.15 sigma y. So here also in the case of plane strain also there is a difference in value for the uh, uh, stress developed stress we got using these two criteria. ഈ 4 കമ്പാരിസൺ നിർബന്ധമായിട്ട് എഴുതുക. അവസാനം ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എഴുതുക. എന്താണ്? Experiments with combined shear and tensions conducted. So it indicates that the von Mises rule is a better criteria, or it's a criteria which is very close to reality than the Tresca flow rule. Okay. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കമ്പാരിസൺസിൽ എഴുതേണ്ടത്. സോ ഫ്ലോ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ വി ഹാവ് അപ് ടു ദി elastic limit we have the relation relation connecting stress and strain, that is called the Hooke's law. Okay, so beyond that elastic limit or in the plastic region where the material is actually yielding, we are using these two criteria, and it is these two criteria are called flow rules. Okay, so plastic flow or plastic deformation starts when the stresses in the metal reach a certain level as specified by the yield criterion of flow rule. ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയനാണ് yield criteria of flow rule എന്ന് പറയുന്നത്.
that is Tresca and von Mises. Analysis of plastic deformations needs a relationship between applied stress and the velocity field. Uh, so, so uh, in order to analyze the plastic deformation, we need to get an equation or some mathematical relation should be developed. Like, so there should be an equation between applied stress and the velocity field or the strain rate. Such a set of relation between stresses along principal directions and strain rates is called plasticity equations. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് അങ്ങനെ ചോദിക്കാം, which are the different plasticity equations that are derived from യൂസിങ് ദ ഫ്ലോ റൂൾസ്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഫ്ലോ റൂൾസ് വെച്ച് നമ്മൾ ഡെറൈവ് ചെയ്ത പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇക്വേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? അപ്പോൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇക്വേഷൻസ് ഏതൊക്കെ തമ്മിൽ റിലേഷനാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി stresses along the principal directions. Stresses along the principal directions and the strain rate, that is rate of strain. ഇത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ്. So that can be obtained from the flow rule, and these equations, so there are three equations. These equations are called plasticity equations. Okay, so that gives the relation between this stress and the strain rate in the plastic region. Okay, till elastic region we have the Hooke's law. So epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, the epsilon 1 dot, that is the strain rate in first direction, first principal direction, is equal to lambda into sigma 1 minus sigma m, and epsilon 2 dot is equal to lambda into sigma 2 minus sigma m. Similarly, epsilon 3 dot is equal to lambda into sigma 3 minus sigma m, where the variable lambda depends on direction of plastic flow, temperature, material, strain, and strain rate. So lambda is a constant which depends on the direction of the plastic flow, the temperature of that the temperature, the environment, that is the temperature, the material used, the strain, and the strain rate. And again, sigma m is the mean value of the principal stresses, that is equal to 1/3 of sigma 1 plus sigma 2 plus sigma 3. ഇപ്പോൾ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ദിസ് ഇസ് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇക്വേഷൻസ്. അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഡെറിവേഷനോ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല. So flow rule means this yield criteria of flow rule. Actually, we have studied two types of flow rules, that is Tresca and von Mises. When we are comparing both the flow rules or both the yield criteria of flow rules, we found that von Mises is somewhat more accurate, or more it is closely reality than the Tresca criteria. Okay, we have compared it for 4 different cases. പ്യുവർ ഷിയറിൽ, സ്ട്രെയിനിൽ പ്യുവർ ഷിയറിൽ കമ്പയർ ചെയ്തു, യൂനാച്ചിൽ ടെൻഷനിൽ കമ്പയർ ചെയ്തു, ബയാച്ചിൽ ടെൻഷനിൽ കമ്പയർ ചെയ്തു. സോ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ വി ഹാവ്, ദീസ് ടു ക്രൈറ്റീരിയ വി ഹാവ് കമ്പയർഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് യൂസിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പവർ ആൻഡ് എനർജി ഓഫ് ഡിഫോർമേഷൻസ്. നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും എന്താണ്, വി നീഡ് ടു അപ്ലൈ സർട്ടൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫോഴ്സ്, ഓർ വി നീഡ് ടു ഗിവ് സർട്ടൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് പവർ, സർട്ടൻ എനർജീസ് ഷുഡ് ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ടു ഡിഫോം എ body. Whether if you are giving a tensile stress, or if you are giving a shear stress, or whatever compression or whatever stress you are giving, we are applying certain amount of power, or some energy is required. So usually this energy will be in the form of mechanical energy. Okay, നമ്മളത് വലിച്ച് യൂണിവേഴ്സൽ ടെൻസൈൽ ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീനിലാണ് അവിടെ എന്താണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് മെഷീനറീസ് യു ആർ ഗിവിങ്. അല്ല, രണ്ട് സൈഡിൽ പിടിച്ച് വലിക്കുകയാണ് റോഡിനെ, എന്നിട്ടാണ് അതിനെ elongate ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. So we are using mechanical energy to deform these materials. So the mechanical energy consumed during plastic deformation is transferred mainly into heat. But we know that whenever there is a deformation happening, actually what is happening, actually the grains and all inside, the crystals, grains and all are moving along its slip planes and all. സോ നമ്മളത് ലാസ്റ്റ് സെമ്മ് നോക്കിയാണ് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ, അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്തൊക്കെയാണ്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ വിൽ ബി സർട്ടൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കൺസ്യൂംഡ് ഡ്യൂറിങ് ദിസ് plastic deformation is transformed mainly into heat. Okay, so conversion of this mechanical energy into heat energy, or this work is converting into heat energy. So work is a form of energy and heat is another form of energy. So the energy in the form of work, that is mechanical energy, is converting into heat energy. We know that process is not reversible. അല്ലേ, ഇപ്പം നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് രണ്ട് കൈയും നമ്മൾ പരസ്പരം വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും. വി ആർ ഡൂയിങ് സർട്ടൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക്. So output is heat. So heat can't be converted directly back into work.
ഒരു വർക്കായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ irreversible process. Or we can say that the heat, this work is a high grade energy and the heat produced is a low grade energy. So whenever we are using this high grade energy, always it will be converting into a low grade energy heat. Okay, ഒരു ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ എനർജിയാണ്. Anyhow, whatever mechanical energy we are using for the plastic deformation, the major share of this mechanical energy is converting into heat, and the process is not reversible. So in order to so our aim is to find out the power and the energy required for the deformation. So that you just only need to by heart the final equations. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ പഠിക്കുക. So for that we are considering the homogeneous deformation along the principal directions of a block of dimension L, H and W as shown in the figure. So in order to find out the power and energy of deformation, നമ്മൾ എന്താ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിഫോം ഒരു ബ്ലോക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. അതിൽ 3 ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ടാവും, ഒരു 3-dimensional block. So in that block the deformation is happening homogeneously. Homogeneous deformation is happening along the principal directions. So along the principal planes, principal directions നമുക്കറിയാം 1, 2, 3 are the principal directions. And so along the principal directions deformation is happening. The block is having the dimensions of L, H and W. Okay, L, H and W confusion ആയത് ഇവിടെ തന്ന എക്സാമ്പിൾ L, H and W ആണ് എക്സാമ്പിളിലുള്ളത്. So the block of dimension is L, H and W. So we will get a set of relations. So how we will get this relation and all is not mentioned anywhere here. അത് നമുക്ക് തൽക്കാലം ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ്ലി അതിൻ്റെ ഫൈനൽ വാല്യൂ മാത്രം നോക്കുക. The epsilon 1, the strain at a different condition, strain rate is given. So strain in first direction 1, epsilon 1 is equal to ln of L by L0. L represent ചെയ്യുന്നത് ഫൈനൽ ഡയമെൻഷൻ ആണ്, L0 represents the initial dimension. So subscript 0 always represents the initial condition. Okay, if there is 1, it represents the final conditions. So ln of L by L0. So what is epsilon 1 dot? Epsilon 1 dot means the strain rate. Strain means change in dimension to the original dimensions. That means if L0 is the original dimension, L is the changed dimension, means L minus L0 divided by L will be the strain. Change in dimension is L minus L0, original dimension is L. So L minus L0 by L will be the strain rate. Sorry, L will be the strain. Okay, then what will be the strain rate? Strain rate means with respect to time. With respect to time, per second, per minute, with respect to unit time, എത്രയാണ് strain ഉണ്ടായത്. That is called a strain rate. So that is change in dimension per unit time divided by the original length. Okay, strain എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് ആണ് strain. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ strain എന്ന് പറയുന്നത്. Strain rate means change in dimension per unit time per original length. So what is change in dimension per unit time? Change in dimension per unit time means it is the velocity. വെലോസിറ്റി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയല്. ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സമയത്ത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ദൂരത്തെയാണ് നമ്മൾ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, or the displacement or the distance traveled per unit time. So we can write this strain rate epsilon 1 dot in the form of V1 by L. നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന കഴ്സർ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള epsilon 1 dot is equal to V1 by VL by L. Okay, where velocity V is in the direction of 1, first principal plane direction ലേക്കുള്ള velocity ആണ്, in the direction of L. L ആണ് അവിടെയുള്ള dimension അല്ലേ. So VL by L represents the strain rate in that particular direction 1. Similarly in epsilon 2 dot we will get VH by H, and epsilon 3 dot we will get VW by W. Okay, so this is the block which we have considered, where we are assuming considering a homogeneous deformation along the all the principal directions of the block with the dimensions L, W and H. Okay, so L, W, H ഓരോ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ. This area will be W into H, this area will be L into W, the top area will be W into L. Okay, the left area will be L into H. Okay, അപ്പോൾ എല്ലാ ഏരിയയും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. So in the figure
the force acting on each face is shown as principal stress into area of face. So we can find out the force. ഓരോ ഫേസിലും there are 6 phases for this block. So in each phase there will be a force acting. The force acting means we know that the force acting will be equal to the stress into the area. അല്ലേ? Because stress is force per unit area, so force will be stress into area. That means here the case is the principal axis, so the stresses will be principal stresses. So force acting on each phase will be equal to principal stress into area. Okay, that means we can find out it like this. So the three axes are sigma 1, sigma 2, and sigma 3. So the instantaneous power of deformation P is given by force into velocity. Okay. So എന്താണ് ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്? ഫോഴ്സ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദി പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് ഇൻറ്റു ഏരിയ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് 1 എന്ന ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് എത്രയാണ്? സിഗ്മ 1. ഏരിയ ഓഫ് ദാറ്റ് ഫേസ് വിൽ ബി W into H. So sigma 1 into WH will be the force. Then in order to find out P, you have to multiply the force into velocity. So velocity in that direction is VL. So sigma 1 WH VL ഫസ്റ്റ് ടേം അതെന്തായിരിക്കും? ആ സിഗ്മ 1 ഡയറക്ഷനിലേക്കുള്ള പവർ ആയിരിക്കും. Similarly, in sigma 2 direction, the power will be sigma 2 into WL VH. And in the third direction, the power will be sigma 3 into H into L into VW. So the total power will be the summation of the three. So finally, what we will get is, final equation we will get for power is sigma 1 epsilon 1 dot plus sigma 2 epsilon 2 dot plus sigma 3 epsilon 3 dot into capital V. Where capital V is the volume of the deforming block. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസും റയർ ആണ്, പക്ഷേ സംടൈംസ് ചോദിക്കാം പവർ ആൻഡ് എനർജി ഓഫ് ഡിഫോർമേഷൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മെറ്റൽ ഫോമിംഗ്. ഓക്കെ, സോ വൺസ് വി നോ ദി പവർ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി എനർജി ഓഫ് ഡിഫോർമേഷൻ ക്യാപിറ്റലി. സോ എനർജി ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദി capacity, means it is a rate of doing work, a capacity to do work. അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് ദ എനർജി. സോ അതായത് പവർ പെർ യൂണിറ്റ് ടൈമിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്നിട്ട് എനർജി കിട്ടി. സോ വി ആർ ടേക്കിംഗ് PdT ഫ്രം T0 to T1, T0 to ഇനീഷ്യൽ ടൈം ടു ഫൈനൽ ടൈമിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്നിട്ട് എനർജി കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ V ഇൻറ്റു T0 to T1 ഓഫ് ദി അബോ ഇക്വേഷൻ. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈമിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലേ? ഒരു ടൈമിൽ നിന്ന് ഒരു ഫൈനൽ ടൈമിലേക്ക്. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദി എനർജി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫൈനൽ എനർജി ഇക്വേഷൻ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പവർ ആൻഡ് എനർജി ഓഫ് ഡിഫോർമേഷനിൽ വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇൻ ദിസ് മൊഡ്യൂൾ ഈസ് heat generation and heat transfer in metal forming. So there are different metal forming operations. Metal forming means the changing shape operations. So our module is specifically on rolling process. ഈ മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി റോളിംഗ് പ്രോസസ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പം പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന കാര്യം എന്താണ്? ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന വോൺ മൈസിസ് ക്രൈറ്റീരിയ, ട്രെസ്ക ക്രൈറ്റീരിയ, ഫ്ലോ റൂൾസ്, ദീസ് ഓൾ ആർ ഇറ്റ്സ് എ ജനറൽ ടോപ്പിക് ഫോർ ഓൾ ദ മെറ്റൽ ഫോമിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ. റോളിങ്ങിന് മാത്രമല്ല, ഈ മൊഡ്യൂൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ ഫോമിംഗ് പ്രോസസ്സിനുമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഒക്കെ പറയുന്നത്. സിമിലർലി ദ ഹീറ്റ് ജനറേഷൻ ആൻഡ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻ മെറ്റൽ ഫോമിംഗ്, അതാണ് ടോപ്പിക്ക്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ മെറ്റൽ ഫോമിംഗ്, നോട്ട് ഫോർ റോളിങ്ങിന് മാത്രമല്ല, മൊത്തത്തിലുള്ളതാണ്. The plastic deformation and friction generate heat during any metal forming process. So, നമ്മളത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? About 95% of the mechanical energy is involved in the process is transferred into heat. So total അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി 95% or the whatever mechanical energy we are using to deform the material, the 95% of this energy is involved in the process is transferred into heat. Okay. The increase in temperature may be more than several hundred degrees in the case of continuous processes like drawing and extrusions. So drawing and extrusions are two types of metal plastic deformation process. So drawing extrusion പ്രത്യേകം എന്താണ്? That is a continuous squeezing process, or they are continuous metal forming process. ഇപ്പോൾ ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രൂഷൻസ് നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ വരും. എന്താണ് ഡ്രോയിങ്, എന്താണ് എക്സ്ട്രൂഷൻ. അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മളതിനെ ഈ
പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ നമ്മളെന്താണ് ഈ അങ്ങനത്തെ രണ്ട് പ്രോസസ്സാണ് ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രൂഷൻ. The heat generated during this process is distributed into the deformed and undeformed part of the material as well to the tooling used. So in order to deform the material, we will be using certain machineries. Some machine tools will be used. So since we are continuously deforming these uh, products, there will be heat developed. അല്ലേ? നമ്മൾ എത്ര എനർജി യൂസ് ചെയ്യുന്ന അത്ര ഹീറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. So this heat will be transferred into the uh, deformed and undeformed part of the metal itself, the workpiece itself, and also to the heat will be transferring to the tooling also. ടൂളിലേക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്താണ്? ഹീറ്റ് ജനറേഷൻ ആൻഡ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ. ഹീറ്റ് ജനറേഷൻ വിൽ ബി ഒബ്വിയസ് ഫോർ എനി പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷൻ പ്രോസസ്. ദർ വിൽ ബി ഹീറ്റ് ജനറേഷൻ. സോ where and all this heat is transferring, it will be transferred to the workpiece as well as to the tool. ഓക്കെ, മെഷീൻ ടൂൾ യൂസ്ഡ്. സോ വർക്ക് പീസ് മീൻസ് വർക്ക് പീസിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ചിലപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണമെന്നില്ല. ബട്ട് ഹീറ്റ് വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫർഡ് ടു ബോത്ത് ഡിഫോംഡ് ആൻഡ് അൺഡിഫോംഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി വർക്ക് പീസ്. The conditions of lubrications, tool life, and the properties of deformed product are affected by the high temperatures developed. Consequently, the maximum deformation speed is dependent on the heat generated during plastic deformation. So, so in such cases, what we will do, if there is a high amount of heat is producing, we will use lubrications. Okay, and also the heat will affect the tool life, and also it will affect the properties of the deformed product. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാം കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. സോ സഫിഷ്യൻറ്റ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ദർ in order to improve the tool life, and also in order to improve the property of the deformed product. And also we have certain problem is that the maximum speed cannot be used for deforming this object, because whenever we are whenever we are doing this process in a speedy or in a faster mode, more heat will be generated. So there will not be sufficient time for the heat dissipation. So it will severely affect the material. സോ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷൻ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് സ്പീഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റൂല, ബിക്കോസ് we can only do it in a slow fashion, because or in a reduced speed, because we need to give sufficient time for the transfer or dissipation of the heat. Okay, the major factors affecting the magnitude and distortion of temperature during metal forming are, ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്? The initial temperature of the material and the die. So first one is the initial temperature. What is the initial temperature of this material? Sometimes the tool means we are mostly in metal forming operation we are using die. അല്ലേ, റോളിംഗ് മിൽസിൽ റോളേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. In some types of forging and all we will use dies. Heat generation due to plastic deformation and friction at the interface between die and material. So the plastic deformation will produce some amount of heat due to the change in the internal grain structure and all. And again the interface between the die and the material, there will be friction, and again it is causing heat there. Okay, heat generation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷൻ വരുന്നുണ്ട്, ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും വരുന്നുണ്ട്. Heat transfer between material and dies and between material and the environment. And again it depends on the heat transfer between material and the dies. So actually the major amount of the heat is transferred into the material itself. So from material it is transferring to the die or the tool, because a die is in contact with the material. From this material and the die, it will again dissipate into the outer environment. അല്ലേ, അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത്? ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് the factors which affect the magnitude of distribution of temperature. ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, the initial temperature of the material and die. Second one is the heat generation due to plastic deformation and from the friction between the interface of die and material. Third one is the heat transfer between the material and die തമ്മിൽ heat transfer. അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയലും എൻവയോൺമെൻറ്റും തമ്മിൽ heat transfer. So ഇതിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും the magnitude and the distribution of temperature will be or the factors which are affecting these are the factors which are affecting the magnitude and distribution of temperature during the metal forming.
one by one ആയിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റൽ ഫോമിങ് നോക്കിയാൽ ഇൻ പ്രോസസ്സ് ലൈക്ക് ഫോർജിങ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രൂഷൻ മിനിമൽ ലൂബ്രിക്കൻസ് ആർ യൂസ്ഡ്. So here the transfer to environment through radiation and conduction can be neglected. Heat transfer will be to the environment ആയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ അത് റേഡിയേഷൻ വഴിയും കണ്ടക്ഷൻ വഴിയും ഒക്കെ നമുക്ക് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലേ. So here the average temperature in the deforming material is contributed by the initial temperature only. So in the case of forging and extrusion ഈ രണ്ട് കേസിലും എന്തായിരിക്കും the average temperature എത്ര വേണമെന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഡിഫോമിംഗ് മെറ്റീരിയൽ എത്ര ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ വേണമെന്നുള്ളത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആരായിരിക്കും ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ മാത്രമായിരിക്കും അതിൻ്റെ മെയിൻ ഫാക്ടർ. The increase in temperature due to deformation, temperature increase due to friction, and drop in temperature due to the heat transfer into the dies. So in the case of forging and extrusion, average temperature in deforming is contributed by the initial temperature, increase in temperature due to deformation, temperature increase due to friction, and the drop in temperature due to heat transfer into the dies. ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലായിരിക്കും ഈ ഫോർജിങ്ങിൻ്റെ എക്സ്ട്രൂഷൻ്റെ കേസിൽ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. In forming operations, there is a temperature gradient between the deforming material and the dies. There will be higher temperature at the material die interface due to the heat generated by friction. This temperature decreases forward. This temperature decreases towards the inside of material and the die. ചില ഓപ്പറേഷനിൽ എന്താണ് ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞതിൽ ചിലതിൽ ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും മെയിനായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ്. ചിലതിൽ എന്തായിരിക്കും ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും. സോ കണ്ടിന്യൂസ് ക്യൂസിങ് പ്രോസസ്സല്ലാണെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി ഫ്രിക്ഷൻ, ഓൾവേസ് ദർ വിൽ ബി ഫ്രിക്ഷൻ. ജസ്റ്റ് എ ഹീറ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ഓർ ഇമ്പൾസ് ടൈപ്പ്, ഇപ്പോൾ ഫോർജിങ് പോലത്തെ ഒരു ഇമ്പൾസ് മാത്രമാണെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഫാക്ടർ വിൽ ബി ലെസ്, കുറവായിരിക്കും ഫ്രിക്ഷൻ്റെ ആ ഫാക്ടർ. Okay, direct contact, some process will be directly, skewing process will be directly in contact with the die. So there also the heat transfer between the material and die will be a factor. So in the case of metal forming process like cold forging, deformation takes place within a very short period of time. So അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ impulse പോലത്തെ forming operations. ലൈക്ക് കോൾഡ് ഫോർജിങ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മൾ അതിനെ അടിച്ച് പരത്തി അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറ്റാം അല്ലേ. സോ ഓൺലി എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം വി ആർ ഗിവിംഗ് ദിസ് ഓർ ദി പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷൻ ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ലൈക്ക് എ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ്. ഡ്യൂറിങ് ദിസ് ഷോർട്ട് പീരീഡ് ദ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ഡൈ ആർ ഇൻ കോൺടാക്ട്. അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ ഡൈയും തമ്മിൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അവിടെ വളരെ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് കോൺടാക്ട് വരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ. So after deformation, the part is removed from the die and the dies will get a cool off time before the next part is loaded. Okay. So there, this factor will not need not to consider this factor, heat transfer between the die and the material, because this process called cold forging, the deformation taking place within a very short period of time, like a fraction of second. So during this short period of time, the material and the die are in contact. Okay, ചെറിയൊരു പീരീഡ്. സോ അവിടെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് കുറവായിരിക്കുമല്ലോ ഡൈയിലേക്കുള്ള. സോ ആഫ്റ്റർ ഡിഫോർമേഷൻ ദ പാർട്ട് ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ദ ഡൈ ആൻഡ് ദ ഡൈസ് വിൽ ഗെറ്റ് എ കൂൾ ഓഫ് ടൈം ബിഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് ലോഡഡ്. So whatever the heat is transferred to the die, it will be cooled off, because ഒന്നിനെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത പീസ് ഒന്ന് അടുത്തിനെ അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് സമയം കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ സഫിഷ്യൻറ്റ് ടൈം വിൽ ബി അവൈലബിൾ ഫോർ ദ ഡൈ ഇൻ ഓർഡർ ടു കൂൾ ഓഫ്. ഈ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കേസിൽ ആ പ്രശ്നമില്ല, ഓൾറെഡി അതിനും അതേ സമയം കിട്ടുന്നുണ്ട് കൂൾ ഓഫ് ചെയ്യാൻ. But in a continuous forming process like wire drawing and all, the deforming material is continuously in contact with the die, and there is a cumulative temperature increase in the die. This increase in temperature has significant effect on die life, production rate and quality of the drawn material. Okay. So ഫസ്റ്റ് കേസ് നമ്മൾ നോക്കിയത് കോൾഡ് ഫോർജിങ് ഓപ്പറേഷൻ. എന്താണ് ഒരു ഇമ്പൾസ് ടൈമിൽ മാത്രമേ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഓർ ഒരു സെക്കൻഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന ടൂൾ, ഡൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ടൂളിനെയാണ്, ഡൈ ആൻഡ് ദ വർക്ക് പീസ് ഈസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട്. But in the case of continuous forming operation like wire drawing, the deforming material is continuously in contact with the die. So what happens? There will be a higher amount of heat transfer to the die or the tool. So it will affect the tool life, or it will affect the further quality of the material drawn using the wire drawing operation. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും അതിന് എന്തെല്ലാം ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, എവിടെയൊക്കെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടാകുന്നത്, എന്തൊക്കെ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ നോക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസ് നോക്കി, ഫോർജിങ് എക്സ്ട്രൂഷനിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് കോൾഡ് ഫോർജിങ്, വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് വയർ ഡ്രോയിങ്. So these are the different
ഹീറ്റ് ജനറേഷൻ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻ മെറ്റൽ ഫോമിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നോക്കിയത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടെമ്പറേച്ചർ in forging. So forging process is a forming operations. Forging process is one of the metal forming operations. Metal forming is changing the shape. Forging operation, we are using certain tools, either mechanically we are changing the shape. So forging process is a forming operation in which the metal flow is not continuous. Okay, impact മാത്രമാണ് നമ്മളോട് കൊടുക്കുന്നത്, impact loading. Here the contact between the deforming metal and the die is intermittent because continuously we are not squeezing here as in the rolling or extrusion. Forging means intermittently we are giving. നമ്മൾ ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മളവിടെ പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നില്ല അല്ലേ. ഒരടി കൊടുത്തു, അടുത്ത അടി കൊടുത്തു, അങ്ങനെയാണ് ഷേപ്പ് മാറ്റുന്നത്. The duration of contact and nature of heat transfer at the die material interface influence temperature significantly. The most significant factor is the contact time between the die and the deforming material under pressure. So in the case of this forging operation, the contact time between the die and the deforming material is very less because അവിടെ ചെറിയ സെക്കൻഡ് മാത്രം ഇമ്പാക്റ്റ് ഉള്ളൂ. In the case of die forging, as a hot material is placed in the die, it gets heated up. As the ram comes in contact with the billet and load is applied, the heat transfer rate will be maximum. During the contact time, billet temperature decreases significantly and the die surface temperature shows significant increases. When the ram and the applied load are removed, the rate of temperature drop decreases significantly. Once it is removed from the die, the rate of temperature drop increases. ഇത് പറയുന്നത് ഈ ഫോർജിങ് ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഫോർജിങ് ഓപ്പറേഷൻ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ നോക്കും. ഇനീഷ്യലി എന്തുണ്ടാവും, ഡൈ ഫോർജിങ് ആണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ there will be a material billet, raw material billet ഉണ്ടാവും അല്ലേ. ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ ഡൈ. നമുക്ക് വേണ്ട ഷേപ്പിലേക്ക് എടുക്കേണ്ട ഡൈ അവിടെ ഉണ്ടാവും. അതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഹോട്ട് മെറ്റീരിയൽ ബില്ലറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. സോ ദർ വിൽ ബി എ റാം. സോ ദ റാം വിൽ ബി ഫോഴ്സിങ് ദിസ് ബില്ലറ്റ് ഓൺ ടു ദ ഡൈ. സോ ഫൈനലി വി വിൽ ഗെറ്റ് ആൻ ഇംപ്രഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഡൈ ഓൺ ദി ബില്ലറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും. ആസ് എ റാം കം ഇൻ കോൺടാക്ട് വിത്ത് ദ ബില്ലറ്റ്, then after that ram is coming into contact with the billet and the load is applied, the heat transfer rate will be maximum. അപ്പോൾ അന്നേരം എന്താണ്, ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരിക്കും പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷൻ ഈസ് ഹാപ്പനിങ്, ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് ഈസ് മാക്സിമം. സോ ബോത്ത് ദ ഡൈ, ദ ബില്ലറ്റ് ആൻഡ് ദ റാം ആർ ഇൻ കോൺടാക്ട്. During the contact time, billet temperature decreases significantly and the die surface temperature shows significant increase. So the billet is in contact with the plastic deformation is happening in the billet is in contact with the die. So what is happening, whatever the heat is generated in the billet will be transferred to the die because it is in contact with the die. So during this contact time, the billet temperature decreases significantly and the die surface temperature shows significant increase. ശരിയല്ലേ, കോണ്ടാക്റ്റിലാണല്ലേ. So when the ram and the applied loads are removed, the rate of temperature drop decreases significantly. റാം റിമൂവ് ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കാം, കോണ്ടാക്ട് മാറി അല്ലേ, ബില്ലറ്റ് റാമുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് മാറി. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ദ rate of temperature drop decreases significantly. നേരത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബില്ലറിൽ നിന്ന് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ കോൺടാക്ട് വിത്ത് ദ ഡൈ. സോ ഹീറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ ഡൈ. സോ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് റിമൂവ്ഡ്, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ദിസ് rate of temperature drop will decreases. Once it is removed from the die, the rate of temperature drop increases again. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഈ ഫോർജിങ്ങിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ്. ഇത് അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലാണ് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ വിൽ ബി റിഗാർഡിങ് ഫോർജിങ്. സോ ദിസ് മൊഡ്യൂൾ ഈസ് റോളിങ്. ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ മൊഡ്യൂൾ we have discussed about the different flow rules and all. സോ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഹീറ്റ് ജനറേഷനും ഡിഫറെൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ദി ഫോമിംഗ് ഓപ്പറേഷനും നോക്കിയത്. ഓക്കെ, so that's all for today. Next class we will be continuing.